inside out. You know how holy, you know how righteous, you know how blameless we have been. And finally, verse 11, you know our relationship between us and how is this that we have journeyed together. You know that we dwelt with each of you as a father deals with his own children. So in the introduction, verse 7, it is as the mother cares for the children. Then verse 8, it is our relationship with you as brothers and sisters. And in verse 11, you know we dealt with you as a father deals with his own children. So we have to identify and ask ourselves, what is our relationship with them? Once you have built that relationship, don't shy from assisting your brother and your sister. Verse 2. Ask yourself, do you have the facts? Do you have the facts? Do you know the truth? Unapoenda kurekebisha, ni vizuri ujiulize, ule unayeenda kurekebisha, ni kweli amefanya yale mambo unayoenda kumwambia amefanya? Na unapoenda kumrekebisha, are you sure ni yeye? You have to be very careful. Proverbs chapter 18 and verse 17, that you have gotten the facts correct. You have gotten the facts right. The first to present his case seems right till another comes forward and questions him. Especially ukikujiwa na mtu akwambie huyu amenifanyia, wewe msikize, but don't make your conclusions. Don't pass your judgment before you have heard the other side of the story, before you have looked into the other side of the coin. When you just get your facts from one side, they may seem right. You may think they are correct. Verse 13 of the same chapter 18 of Proverbs. Unaweza fikiria ule mtu anaongea ukweli, lakini wacha ule mwingine aje. Saa zingine ule alikuwa amekukujia na amekwambia mambo mengi na ameyazungumzia yale mambo, ule wa pili akikuja unampata amekwama. Anajaribu kujielezea, hawezi. Manake hakuwa na facts. Ukimwambia ebu nielezee vile ulisema kuhusu yeye, na wewe ebu nielezee ni nini mnaulizana na yeye, unakuta mambo mengine hataki kuyasema. He who answers before listening, that is his foray and his shame. When you answer before you have gotten your facts right, you may end up being the foolish one. You may end up being the one to be helped and the one to be corrected. Manake wewe mwenyewe, hata wewe, you didn't get it right. So get your facts right. Number 3, ule anasimu inaongea anatusumbua. Number 3, what is your motive? Nia yako ni ipi? What is your motive? Unapoenda kumrekebisha, nia yako ni ipi? Pengine umepata nafasi ya kujilipishia kisasi. Ni lazima nia yako, your motive, iwe njema. Matthew 22:39. What is your motive? So you don't have to fight every battle. You don't have to correct every person. But you have to ask yourself, what is my motive? Matthew 22:39.
And the second is like it. Love your neighbor as yourself. So your motive and your motivation must always be the love of God, must always be the loving of your neighbor than you love yourself. Iyo ni lazima iwe ndio msingi. Iyo ni lazima iwe ndio kusudi inayo kuongoza na inayo kuelekeza. Colossians chapter 1 and verse 28. So what is your motive? The love of God. We proclaim and admonish and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. Unataka hata yeye awe na msimamo mwema na unaostahili ndani yake Yesu. Number 4, do you have the right wording? Hata maneno unayoenda kutumia ni vizuri kujiuliza kama ni maneno yanayostahili. Matthew 18:25. Do you have the right wording? Unaweza hata kuenda kuhubiria mtu, lakini yale maneno utakayotumia kuhubiri, badala ya ule mtu amkubali Yesu, hata anakuwa na ungumu zaidi. Pengine unaenda kumzungumzia kuhusu hukumu, na mtu mwingine anaweza kuambia mimi sina shida, nimefungwa mara mingi, nimehukumiwa mara mingi. So you have to use the right wording. Jipange vizuri. So don't just do it for the sake of doing it. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. Sasa unaona ikifika verse 15, ikifika hapo ni lazima na nishati ujiulize maneno ninayotumia. If your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. The how. Kitambo ya uende kuambia mchungaji, kitambo ya uende kuambia your team leader, mwambie go and speak to your brother and your sister. Mwambie na umenikosea, haujasema na haujatenda linalostahili. Just the two of you. Kama umemrekebisha na habadilishi na hasahihishi ambaro anafaa rekebishe, then you take the next step. Kwa hivyo unamuita tu kando. 2 Samuel chapter 12 verse 1. Mkiwa tu nyinyi wenyewe mnazungumza kati yenu. 2 Samuel chapter 12 and verse 1. Unatumia maneno yanayostahili. Now, I know most of us know this story, the story of David and Nathan. Nathan was the second prophet used by God to minister to David. Na unajua David alikuwa king. So the Lord sent Nathan to David. When he came and he said, hebu sikiza hii maneno, ameenda kurekebisha mfalme, lakini akona hekima, akona wisdom. Yale maneno anayotumia hata mfalme ni yeye mwenyewe alijihukumu. Alimwambia there were two men in a certain town, and one rich and the other poor. One rich and the other poor. And the rich man had a very large number of sheep and cattle. Tuendelee. Verse 3. Alikuwa na kondoo mingi na ng'ombe mingi. Verse 3.
But the poor man had nothing except one little lamb that he had bought. He raised it and he grew with him and his children, and it shared his food length from his cup. Na huyu mwingine alikuwa na hako kakodoo kamoja tu, na walikapenda sana na walikatunza vizuri kama familia. Verse 4. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from kukaja rafiki, akatembea kwa huu tajiri. Tajiri badala ya achukue kutoka kwa hizi ng'ombe zake na kodoo zake mingi, alienda akachukua kale kakodoo kaule. Verse 5. Na akaweza kuchinjia huyo mgeni ili akule. Sasa Daudi hata ameanza kupandwa na hasira. David burned with anger against the man, and he said to Nathan, as surely, my friend, thank you very much. Verse 5, as surely as the Lord lives, the man who did this deserves to die. Hebu simama hapo kwanza. Hata yeye mwenyewe Daudi, maneno mazuri. Huyu ambaye amefanya hivi anastahili, si akona kodoo mingi na ng'ombe mingi, badala ya achije hizi kodoo zake mingi na ng'ombe mingi, ameenda kuchukua haka kakodoo kamoja kamaskini. Ni nani huyu? Sasa anaongea kama mfalme, anastahili hata auawe. Verse 6. David, verse 6. Nathan akamwambia, David anasema he must pay for that lamb 4 times over, because he did such a thing and had no pity. Verse 7. Na hapo ndipo tutamalizia in the interest of time, but read this story, it's an interesting story. Then Nathan said to David, using the right wording, nabii akamwambia Daudi, na unajua anaambia mfalme, anamwambia wewe mfalme, you are the man. I imagine hata alikuwa anacheka hivyo, ninacheka. Wewe mfalme, you are the man. You are the man. This is what the Lord, the God of Israel says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. Enda utasoma hiyo story yote. Lakini anamwambia ni wewe. Si ameenda kumrekebisha. Angeenda na amwambie, wewe mfalme, umekuwa mtu mbaya sana, hata umesahau ile vita Mungu amekupigania. Mungu amekutoa bali, amekuinua na amekuweka hapa, na badala ya utumie shamba lako, unaenda kunyang'anya maskini mashamba yao. Kwani hauna akili? Kwani hauna heshima? Si angemwambia tu hivyo na akuwe amepass the information. Lakini anamwambia mfalme, kuna history ya hawa watu wawili. So alienda hadi Daudi ye mwenyewe amejihukumu, and it was very easy using the right wording. Number 5, kwa wale ambao wanaandika, Mungu awabariki sana. Hii ni masomo ya maisha na ni muhimu sana, na itakusaidia, na wengine hii itatuma wa miss their destinies. The timing. Number 5, timing. Timing. Waswahili husema ili ugonge kombe kichwa inastahili timing. You have to be sure you get it right. Psalms 38 and verse 51. So is it the right time? Is it at the right place? The timing. Ni wakati unaostahili. Now to the married, ikifika tu wakati mumeenda kulala, na kitabu ya tulale, kuna hii mambo nilikuwa nataka tuzungumzie. Ile yote baya ya hiyo siku, munafanya koti, hata munalala bado ingine haijamalizika, munaiamkia asubuhi. The following evening, na hii. The timing. Oh Lord, do not rebuke me in your anger or discipline me in your wrath. Wakati ambapo umekasirika, unaweza jipata wewe mwenyewe, hata wewe umeingia katika shida
badala ya kurekebisha ile shida. So wacha hasira na hamaki zitulie, and once you have cooled down, you are not being controlled by anger. Sometimes take a week, sometimes take a month. The timing inahitajika sana, because you need sometimes to pray over it. You need sometimes to research. You need sometimes to seek for wisdom and knowledge of how to go about it before you eventually correct it. Number 6, is it private or public? Ujiulize, hili ni jambo la kusahihisha na kurekebisha kwa watu wengi, ama hili ni jambo la kuita mtu kando na ili uzungumze naye kando? We have faith community leaders here. We have departmental leaders here. Ni vizuri ujiulize, hii will I collect it tukiwa sisi wote pamoja, ama huyu anastahili ni muite kando? Remember the point number 3. What is your motive? Unaweza muita pale kando na kwanza umrekebishe akiwa kando, lakini kama hataki kurekebishwa akiwa kando, sometimes ni vizuri hata kuifanya kwa kile kikundi. Sometimes hata ni vizuri kuifanya hata katika kanisa hapa mbele, na unasema, wewe, nimekaa na wewe chini, tumezungumza na wewe, hata nimetuma fulani kwako, lakini hatuoni ukibadilika. Kuna ule mtu unaenda, anytime you are a leader, ukitoa idea anaipinga. Muite kado na umwambie, sijui kama hii inakuwa ni shida yangu na wewe personal ama ni nini, but I don't know what happens anytime I come up with an idea, wewe kazi yako ni kuipiga. Na sijui ni kwa nini haukujagi na idea, lakini zikitolewa na wengine ni kupinga. Na kwa sababu you are a good team player, mimi ningeomba ubadilike. Sio lazima uongee kwa kila mkutano, na hata kama utaongea, anza kujifunza kuunga wengine mkono, na pia wewe kuja na suggestions za vile tunaweza piga hatua. Na wewe ni wa msaada sana. Ukaguthogesha ukagia na mushi na wewe ni wa msaada sana. Kwa hivyo ningetaka we walk together in this journey. Hiyo ni yenu mkiwa private. Pengine umeifanya mara moja, pengine mara mbili, na haina mabadiliko. So the next time mkiwa kwa faith community, usiwe na uoga, mwambie, I have noted, sisi tukienda mashariki, wewe idea zako every time zinatupelekaga magharibi. You are always like a distraction. Unakumbuka meditation ya leo, do not be distracted. You are always like a distraction. Na sijui ni shida gani, manake unajua hata tumezungumza na wewe mimi binafsi, lakini ili usikwaze hawa watu wa hii department na wa hii ministry na wa hii kikundi, ndio nimeona hii mambo nizungumze, ili sisi zote tuwe tunamuelewa huyu Mickey Mouse ako na hii challenge yake, na tunamuelewa hivyo. Inawezekana hiyo, Joyce? Tunakubaliana sisi kwa pamoja, ako na challenge yake, na tuendelee kumuombea na kumsaidia Joseph anapoendelea kubadilika, manake we know in the fullness of time ataanza kuona mambo vile tunaiona kwa pamoja. It is important, manake watu wengine hata anachukua muda mwingi sana
kwa ile mkutano, lakini hata ile mambo mengine yanazungumzia ni ile mmeweka wazi, ni ile iko kwa katiba, ni ile tayari umetangaza, lakini anarudi nyuma na anauliza hii iko namna gani, hii inaendelea aje? So make it open, izungumzie kwa wazi, isiwe ni jambo ambalo limefichwa na liko kule ndani. So declare it. Galatians 2 verse 11. So let it be known publicly, kama ni jambo linalowezekana ama ni jambo ambalo haliwezi wezekana. Make it public. Let it be known. Is it private or is it public? Galatians 2:11. When Peter came to Antioch, ni Paul anakiri, I opposed him to his face because he was clearly in the wrong. Verse 12. Kwa sababu akiwa kwa watu, before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belonged to the circumcision group. Jambo moja ambalo limejitokeza kwa hii wiki tumekuwa tukienda soul winning. Watu wengine wanasema hata mimi ninaedaga hiyo kanisa. Na nimeshangaa I think we have a lot of ghost members. Mimi ni wa hiyo kanisa. So hata haustahili unihubirie, mimi ni wa hiyo kanisa. Nauliza missionary ni wa hiyo kanisa, muulize kama ameokoka. Is she born again? So conveniently kuna wakati ana identify mimi ni wa hii church, wakati mwingine hata hataki ajulikane ana uhusiano na hiyo kanisa. Know when to do it face to face and when to do it secretly. Just two more points ili tumalizie, ili tu nene lingine sade ijayo. Number 7, be cautious and be wise. Ni vizuri kuwa cautious na ni vizuri kuwa na hekima. Just like Galatians 6:1 ile tulianzia nayo. But be careful how you do it. Unaweza enda kurekebisha watu wengine, ikuwe wewe ndio unafanya counseling, mwisho ujipate umeanguka katika ile dhambi. Mwisho ujipate uko katika ile shida. Unaniambia hapana, unajua huyu rafiki yangu alipotelea kwa bar, na ili nimrekebishe nikaona nitakuwa ninaenda na yeye kwa bar kumhubiria. Utaenda umhubirie siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, anakuambia si ukunywe soda tu unaponihubiria na unaponipatia company. Ukienda choo anaweka kadogo, anakuambia wine sio baya, wine si pombe, oja. Wewe unaoja, na ukioja ndio hata unahubiri zaidi, unakuwa umechangamka, maneno yanatoka. Before very long unaweza jipata hata wewe umeingia kwa ile mtego. Kwa hivyo ni vizuri uchunge. Biblia inasema if you are standing firm, be careful that you do not fall. Chunga usiweze kuanguka. And we have seen this relationship. Unaona brother anasema atasaidia sister, ama sister anasema atasaidia brother. Uko nyumbani, wacha nikuje tuendelee kuzungumza ile mambo. Sasa anamwambia unajua my brother, I have really been struggling na hii dhambi. Sasa mnaanza kusoma Biblia, unatoka huko siku saa 4 saa 5 ukimhubiria, ukimuadvise vile hii dhambi ni baya. Unamwambia wacha hata uone kwa simu. Unaona hivi wanafanya. So the next time unajipata hata wewe mwenyewe hauna ushuhuda. I remember once, na ni vizuri kusema hata ni kwa hii kanisa tu, unasikia ndugu amekuja kusaidia dada, inafika pahali hata geti inafungwa
Sasa dada anamwambia ndugu, unajua sasa geti imefungwa na funguo inakuaga na caretaker, hii masaa imeenda sana, hata nimesikia security ya area si mzuri sana, na hata sasa kwenda kwenu na nibari, si ulale tu, utatoka kesho na mapema. Sasa hata kama ulilala na nyinyi ni ndugu na dada, Bwana Yesu aliwasaidia. Wale majirani waliona ukiingia na wanaona ukitoka asubuhi, alafu twende soul winning kuwahubiria. Wanasema wachana na hii kanisa, si huyu ndugu analalaga hapa, si huyu dada analalaga hapa. Hata tukiwaambia amekuwa akimsaidia kwa weakness, hakuwa anaongea kwa dimi, na sasa wamefanya fellowship mpaka sasa amefika hapo, wengine unawakwaza. So be cautious and be wise. Number 8, be direct and open. Galatians 2:11, hiyo tumeisoma, usirudi hapa, usirudi hapo. I used to correct him openly and to his face. Wengine ukifikiria utapiga kichaka, utazunguka, utatoka huko bali, uambie kuhusu dada wengine na ndugu wengine walikuwa kama na ile shida, wakaenda hivyo kwa hiyo shida, wakakuja, Mungu akawasaidia. Kitambo ya ufike hapo, you have wasted a lot of energy. Sometimes ni vizuri umwambie, hivi unavyofanya haistahili, you are not going in the right direction. Fanya kubadilika kwa sababu inastahili ufanye hivyo. James chapter 5 and verse 19. James 5 and 19. Yes, mwambie si vizuri. Unajua Wakristo, si Yesu alikuwa anaambia wanafunzi wake, go behind me Satan, I rebuke you. Sijui kwa nini sisi ni lazima tutumie maneno tupige kona. Kama mtu amefanya vibaya, mwambie you're not doing the right thing, you are not saying the right thing. My brothers, if any one of you should wander from the truth and someone should bring him back, verse 20, na kuna mtu atajitolea ili amrekebishe, mstari wa 20, Biblia inasema, remember this, whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and over a multitude sins. Pengine tu ungemukanya, ungemrekebisha pale mwanzo, mambo mengine ambayo ni matunda na ni mazao ya zile dhambi hagejipata ako pale. Mwili alegage, mwambie, msaidie, collect him or her. Mwambie, these are boundaries you should keep. If they won't keep the boundaries, it is up to them, and they will bear the consequences of those sins. But you may find yourself saving them from a lot of things. When you read, lastly, 1 Samuel chapter 4 and verse 17, 1 Samuel chapter 4 verse 17, when you read the story of Hophni and Phinehas, hawa jamaa ni vile tu wazazi hawakuwasaidia. Wanaenda wanakula nyama zilizo za madhabahu, hawakuwa na imani na Mungu, walikuwa sexually immoral. Hizi dhambi zao, and I want to believe wazazi wangewarekebisha hata wakiwa watoto wadogo. Hizi dhambi zao walipoendelea kuingia sana kwa hizi dhambi, it was at one point a point of no return. Parents, muonye, ukiona hata ako kasaini kadogo, anza kumwambia as early as possible. Let's help and correct each other. Verse 17, the man who brought the news replied, Israel fled before the Philistines, and the army has suffered heavy losses. And your two sons, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God has been captured. Verse 18, when he mentioned the ark of God, Eli fell backward of his chair,
by the side of the gate. His neck was broken and he died, for he was an old man and heavy. He had led Israel for 40 years. Ni nini ilimfanya huyu mzee akufe? Ni watoto wake. Watoto wake kwa sababu waliingia katika dhambi, wakafanya ambayo haikustahili ifanywe, wakajipata wako pale, na walipojipata wako pale, it was too late in the day. The two sons died and the father also died. Sometimes you may be punished as a family, as a church, as a community, as a generation, sometimes as a class, wale ambao wako shule, kwa sababu tu ya dhambi za mtu mmoja, kwa sababu hamkumrekebisha. Wakati imesemekana sasa dom imechomwa, shule imefungwa, inawa affect nyinyi nyote. Lakini ule mtu ungemrekebisha, ingekuwa hata wewe uko afadhali. Kuna watu wengine pengine ni vile hatujawahubiria, pengine tungewahubiria wawache wizi, wawache ukora, lakini kwa sababu unampita tu, you are not sharing the love, you don't take care of your neighbor, unajipata yako katika shida na wewe pia uko katika shida. Tumeextend kidogo, lakini ilikuwa ni muhimu. You now know how to correct your friend, your fiancé, your spouse, your children, fellow Christian, your neighbor. Mwambie ili atakapoenda ajipate kwa hukumu na ajipate kwa majuto, asiseme I wish you helped me. Itakuwa ni jambo muhimu sana. Tusimame. Father, in the gracious, in the powerful, and in the wonderful